Good morning. In today's lecture of estimating and costing, we are going to continue with the same problem in which we have already calculated the user machinery. In today's lecture, we are actually going to see how to calculate the quantity of brick machinery in cement mortar. It is 1:6 for superstructure. Okay. Above the plinth level, what we are going to do is we are going to build a brickwork, okay, of cement mortar 1:6 from plinth to the bottom of the slab. In this manner, we are actually going to construct the walls. The thickness of these walls will be again 0.3 meter. This 0.3 meters here. This is the 0.3 meter. Okay. This is 0.3 meter. That is the width of this item. Whereas this 3 meter will be the height of the wall. Okay. Now what again? The same thing we have to follow again. Here we have to take the long wall as well as the short wall. Again, which are those long walls? Then you have to write AB equals to CT. Okay. Now here, first of all, we have to calculate the length of the long wall. We already calculated the center to center distance of long wall. How much it is? 0.3 by 2 plus 5 plus 0.3 by 2. It worked out to be this 5.3 meter. See here, I have just put the cursor on it. This is the center to center distance for the brick wall. And what we are going to see in the long wall, or while calculating the long wall, what you have to do is you have to just add one width of the item. What you have to do is you have to calculate, add one width of the item. As initially we added the width of item as 0.9 for excavation, 0.6 for step 1, 0.45 and so on. Now for the calculation of long wall of the brickwork, the one width of item is 0.3 meter. So 5.3 plus 0.3 will give you a 5.6 meter as the length of long wall. In this manner, we are actually going to calculate the length of long wall. Whereas now here in the column of number, what you have to write? This is the wall AB and this is the wall CD. Okay, these are two walls. So just add this AB plus CD. These are two walls. Right here 2. The length of the long wall we have calculated. It comes to be 5.6 meter. The width we have seen already, it is 0.3 meter, and the height of the wall is 3 meter as shown in the section. So just multiply all this for 2 into 5.6 into 0.3 into 3. It comes to be 10.08 cubic meter. How much it is? 10.08 cubic meter. Then after this, what we have to see? We have to see it about the short walls. Okay. So the short wall are, which are the short walls? These the short walls are A, C equals to B, D. In this way, you have to work out for the short wall. While calculating the length of the short wall, the formula is center to center distance minus one width of the item. We have already calculated the center to center distance of the short wall. How we calculated it? The center to center distance of the short wall is equal to 0.3 by 2 plus 4 plus 0.3 by 2. It comes to be 4.3 meter respectively. Okay. 4.3 meter respectively. Now you have to calculate the length of short wall. The length of short wall is given by the formula. The length of short wall is equal to center to center distance minus one width of item.
So it will be equals to 4.3 meter minus 0.3 meter. So it will be 4 meter respectively. So here you are taken as length as 4 meter. You have taken the length of short wall as 4 meter. The number you are taken as 2 because there are two short walls, which are those AC equals to BD. AC is one wall and BD is the another wall. In this way, number of walls will be 2. Next, what you have to see is the length of the short wall. The length of the short wall we have already calculated as 4 meter. Okay. Now what you have to do is you have to take the width or breadth of the short wall. The breadth remains same, that is 0.0 meter, and the height also will remain same, that is 3 meter. So just multiply this 2 into 4 into 0.3 into 3, it will be 7.2 cubic meter. How much it will be? It will be 7.2 cubic meter. After all this, you have to just add the quantity of long wall and the quantity of short wall. The quantity of long wall is 10.08 meter, whereas the quantity of short wall is 7.2 meter. When we add this 10.08 plus 7.2, it will give us the total quantity of brickwork will be 17.28 cubic meter. In this manner, we have to actually work out the quantity of brick masonry. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण युसीएल मेसनरी बद्दल डिस्कशन केलं आणि त्याची क्वांटिटीज पण आपण फाइंड आउट केल्या. तर या लेक्चरमध्ये आपण काय करायचं पहा, या लेक्चरमध्ये वीट बांधकाम जे आहे, वीट बांधकामाचं आपण क्वांटिटी काढायला शिकणार आहोत. तो आपला चौथा आयटम आहे. त्यात काय करायचं बघा, इथं आपल्याला काय दिलं डिस्क्रिप्शन मध्ये, ब्रिक वर्क विथ सिमेंट मोर्टार. म्हणजे आपण वीटची बांधकाम करायचे आहे, ते कुठल्या सानिध्यानं, ते मटेरियल कुठलं वापरणार आहे आपण, तर आपलं वापरणारा जो मटेरियल आहे तो आहे सिमेंट मोर्टार, आणि त्याचा जो मिक्स असणार आहे तो 1:6 असणार आहे. म्हणजे एक भाग, म्हणजे 1 किलो जर आपण सिमेंट घेतलं तर 6 किलो आपल्याला वाळू घ्यावं लागेल. कारण सिमेंट मोर्टार म्हणजे सिमेंट आणि सँडचा जो मिक्सचर असेल त्याला आपण सिमेंट मोर्टार असं म्हणत असतो. मग यात पुढे काय करावं लागेल, त्यात लॉंग वॉल आणि शॉर्ट वॉल नेहमीप्रमाणे आले. सगळ्यात पहिल्यांदा लेंथ ऑफ लॉंग वॉल आपल्याला फाइंड आउट करणं, म्हणजे एकूण लांबी जी आहे ती लेंथ वॉलची आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा आपलं फॉर्म्युला काय, लेंथ ऑफ लॉंग वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स प्लस 1 विड्थ ऑफ द आयटम. म्हणजे सेंटर पासून सेंटरचा जो डिस्टन्स आपण अगदी सुरुवातीला पहिल्यांदा काढला बघा, तो कसं काढला, 0.3/2 प्लस 5 प्लस 0.3/2, मग ते किती आलं, 5.3 मीटर. असं आपलं त्याचं उत्तर आलेलं होतं. किती आलं होतं, 5.3 मीटर. तेच इथं बघा आपलं लेंथ ऑफ लॉंग वॉल काढताना आपण त्याचा वापर केलाय. इथं आपण घेतले लेंथ ऑफ लॉंग वॉल इज इक्वल टू 5.3 मीटर आपण सुरुवातीला लिहिलं आहे. प्लस आहे, आता लेंथ ऑफ लॉंग वॉल आहे त्यामुळे प्लस करावं लागतंय. फॉर्म्युला काय, सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स प्लस 1 विड्थ ऑफ द आयटम, म्हणजेच काय येणार, प्लस 0.3 मीटर, म्हणजे एकूण आपलं येतंय ते 5.6 मीटर. यानंतर काय करायचं बघा, आपल्याला पहिल्यांदा नंबर फाइंड आउट करायचा आहे. ते नंबर फाइंड आउट करताना सगळ्यात पहिल्यांदा कुठले येते, AB इज इक्वल टू CD येते. AB हा एक भिंत वेगळा असेल, CD हा एक भिंत दुसरा असेल. हे दोन भिंत असल्यामुळे इथं आपण नंबर मध्ये काय लिहिलंय मुलांनो, 2 असं लिहिलेलं आहे. त्यानंतर काय, लेंथ, लेंथ आपण लेंथ ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेला आहे. लेंथ ऑफ लॉंग वॉल तो किती होता, तर तो होता 5.6 मीटर. होतं ते 5.6 मीटर. त्यानंतर विड्थ और ब्रेड्थ ऑफ द आयटम, विड्थ किंवा ब्रेड्थ ऑफ जो आयटम असेल, जो रुंदी असेल भिंतीची, ती आपली किती आहे, 0.3 मीटर. इथं आहे बघा, मी जिथं कर्सर ठेवले हे 0.3 मीटर आहे. त्यानंतर आपली भिंतीची जी उंची असणार आहे ते 3 मीटर, दॅट इज 3 मीटर. यानंतर काय करायचं आहे, जे नंबर आहे, जे लेंथ आहे, जे रुंदी आहे आणि जे हाईट आहे, हे सगळ्यांचं आपण मल्टिप्लाय करायचं आहे. ज्या वेळेस आपण मल्टिप्लाय करतो त्यावेळेस त्याचं टोटल येतंय 10.08 क्युबिक मीटर. येतंय 10.08 क्युबिक मीटर. हे झालं आपलं लॉंग वॉलचं. त्याच पद्धतीनं आता आपल्याला बघायचं आहे ते शॉर्ट वॉलचं बघायचं आहे. शॉर्ट वॉल बघत असताना काय करायचंय पहा, आपल्याला शॉर्ट वॉल साठी पण सेम, सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल,
लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल. कोणते कोणते शॉर्ट वॉल आहेत? AC इज इक्वल टू BD. कुठले शॉर्ट वॉल आहेत? किती? AC इज इक्वल टू BD, म्हणजे 2. त्यामुळे इथं 2 आकडा आपण टाकून ठेवलेला आहे. पहा आहे का इथं 2 कर्सरच्या बाजूला आहे. तर आता पहिल्यांदा आपण लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल काढून घ्यायला पाहिजे. So the length of short wall is equal to center distance minus one width of the item. म्हणजे काय येणार? काय पहिल्यांदा आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स AC इज इक्वल टू BD, आणि तो किती होता? 0.3/2 प्लस 4 प्लस 0.3/2. त्यातनं आपलं व्हॅल्यू आलं होतं सेंटर टू सेंटर डिस्टन्सचं 4.3 मीटर. ओके, त्यात काय अडचण येत नाही. 4.3 मीटर एकदा जर आपलं व्हॅल्यू आलं तर त्यातनं पुढे काय करायला लागतंय बघा, -0.3 घ्यायला लागते. वन विड्थ ऑफ आयटम आपलं किती आहे? 0.3. म्हणून आपण -0.3 केलं, त्याचं उत्तर येतंय 4 मीटर. ओके, मग त्यामुळे आलेलं उत्तर इथं आपण लेंथला आपण इथं टाकलेलं आहे. आपण तुमची कॅल्क्युलेट केले तेच व्हॅल्यू इथं आपण टाकून घेतो. त्यानंतर 0.3 वरती जो लॉंग वॉलचा विड्थ होता तोच विड्थ ऑफ आयटम इथं आपल्याला राहील, तो असेल 0.3 मीटर. हे बघा इथं 0.3 मीटर आपण लिहून घेतले. त्यानंतर त्याची जी हाईट असेल ते 3 मीटर असणार आहे. मग ज्यावेळेस आपण हे सगळ्यांचं ऍडिशन करतो, ज्यावेळेस आपण हे सगळ्यांचा ऍडिशन करतो त्यावेळेस आपल्याला असं लक्षात येतं, सॉरी मल्टिप्लिकेशन करतो त्यावेळेस आपल्याला हे क्लिअर कट लक्षात येतं की या पद्धतीने आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. 1 मिनिट प्लीज. हे बघा ऑलरेडी तुमचं उत्तर आलेलं आहे. तो किती आहे? हा तुमचा उत्तर असणार आहे. ठीक आहे, मग हे दोन्हींचं ज्यावेळेस आपण ऍडिशन करतो त्याचं उत्तर येतं 17.28 क्युबिक मीटर. हे सगळं तुम्ही ऍडिशन करून हे तुम्ही ब्रिकवर्कची क्वांटिटी काढून घेऊ शकता. थँक्यू व्हेरी मच. लेट्स स्टॉप. ओके, ह्या पद्धतीने ज्यावेळेस आपण बघतो त्यावेळेस आपल्याला काय मिळते पाहणं, तर लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथडने हे प्रॉब्लेम्स असे सॉल्व्ह करायचे. ओके, आता आपण लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड आणखीन असंच या पद्धतीने प्रॉब्लेम वेगळा सॉल्व्ह करून बघूया. आता आपण काय करायचं, फक्त डायमेन्शन्स चेंज करत जायचं आहे. डायमेन्शन्स एकदा चेंज झाले की त्यात कुठल्या पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल हे बघता येईल. ओके, हे पाहायचं थोडेसं आपण डायमेन्शन्स यात चेंज करूया. त्याचं काय डायमेन्शन चेंज करायचं बघायचं. इथे जे 5/4 मीटर आहे त्याऐवजी 6/5 मीटर घ्या. काय करायचं आपल्याला, 5/4 मीटरच्या ऐवजी 6/5 मीटर या पद्धतीने आपण जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला तर काय फरक पडेल बघा इथं. 6/5 मीटर आपला असणार आहे. तर पहिल्यांदा परत पण डेप्थ वगैरे सगळं सगळं सेम ठेवलंय, विड्थ पण सगळं सेम ठेवलंय. वी आर जस्ट गोइंग टू मेक द डिफरन्स इन द size of the room. Okay, now we will write here the size of the room. I will just write here room size. Okay, RWM room size. Okay, how much it will be? It will be 6 meter by 6 by 5 meter. Okay, 6/5 meter will be the room size of our second problem. Okay, now all the things will remain constant. We will write AB equal to CD in all these things. First of all, we are going to calculate the center to center distances. Okay, I will write here center to center distances. Center to center distance of AB okay, equals to CD. How much it will be? It will be
0.3 by 2 plus here this length is 6 plus 0.3 by 2. Okay, how much it will be? It will be very easier. See here it will be 6.3 meter. How much it will be? It will be 6.3 meter. In the same way, we are going to calculate center to center distance of AC equals to BD. AC equals to BD. And how much it will be again? It will be 0.3 by 2 plus 5 plus 0.3 by 2. How much it will be? Okay, it will be 5.3 meter respectively. Now here, this is the initial step which you have to follow before solving any type of problem. Okay, remember this. Before solving any type of problem, first step you have to calculate its center to center distance. Okay, now here we have already calculated the center to center distance of a single room having the dimension of 6 meter by 5 meter respectively. After that, what we have to do is, first of all, we have to find out the earthwork in excavation. In that, first of all, we are going to find the length of the long wall. Find the length of the long wall. How much it will be? It will be center to center distance plus one width of the item. How much it will be? Center to center distance plus one width of item. So what it will be? Instead of here, we have to just replace it by 6.3 meter. Okay, 6.3 plus 0.9, here it will be 7.2 meter respectively. 7.2 meter respectively. In the same manner, we have to work out the length of the short wall. How much it will be the length of short wall? Okay, now see here, the length of short wall you have to calculate in this manner. The length of short wall will be center to center distance, that is 5.3 meter, minus one width of the item. One width of item is 0.9 meter and its value will be 4.1 meter respectively. 4.1 meter respectively. So here you have to just make the changes like 7.2. Okay, no doubt the width is common, so 0.9. The height we have kept the same, that is 1.4. Now here we have to make the changes. I will just calculate and write down how much will be the quantity. So the quantity will be like this. So 2 will be the number multiplied by 7.2 is the length of long wall multiplied by 0.9 is nothing but the width of the item, and multiplied by, sorry, 1 minute, 2 into 7.2 into 0.9 into 1.4. It will be 18.144. 18.144. This will be the quantity of excavation as far as long wall is concerned. Now what about the short wall? You have to again just replace here the length by 4.1. You have to just take here 4.1. The width will be same 0.9 and the depth will be same 1.4. So how much it will be? Here it will be, is also very easy. 2 into 4.1 into 0.9 into 1.4. The value will be 2 into 4.1. 2 into 4.1 multiplied by 0.9 multiplied by 1.4. It will be 10.322. It will be how much? 10.332 cubic meter,
And when we are going to add this, how much will be the total excavation? It will be 18.144 plus 10.332. That is plus 144. It will be 28.476. In this manner, we have to just go on calculating the quantities of the earthwork for the long wall and the short wall. In the last problem, the dimension were different. In this problem, we have taken the dimension totally different. आता आपण काय केले बघा, मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये 5x4 मीटरचा जो रूम होता त्याचा आपण फक्त डायमेन्शन चेंज केले आतली, बाकीची भिंती, त्याची उंची वगैरे सगळं आहे असं ठेवलंय. इथं आपण काय केले, फक्त 5x6 मीटरचं एक रूमचं साईज असं आपण कन्सिडर केलंय. आणि सगळ्यात पहिल्यांदा कुठलेही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, ती अशी की सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करावं लागतं, सेंटर टू सेंटर डिस्टन्सेस. The center to center distance is AB equals to CD. आपण कसं काढलं, 0.3/2 plus 6 plus 0.3/2. त्याचं उत्तर आलं आपलं 6.3 मीटर. त्याच पद्धतीनं AC is equal to BD. याचं पण आपण पहिल्यांदा सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स काढलं. ते सेंटर टू डिस्टन्स किती आलं, 0.3/2 plus 5 plus 0.3/2 आणि त्याचं उत्तर आलं 5.3 मीटर रिस्पेक्टिव्हली. आता पहा, सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला लेंथ ऑफ लॉंग वॉल आणि लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल हे फाइंड आउट करावं लागेल. त्यासाठी लेंथ ऑफ लॉंग वॉल काढताना आपलं काय आलं, फॉर्म्युला आहे आपला सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स प्लस 1 विड्थ ऑफ द आयटम. तो सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स इथं आपण वर कॅल्क्युलेट केलं बघा 6.3 मीटर, तोच आपण इथं 6.3 मीटर इथं घेतलेला आहे. प्लस 0.9 मीटर जो आहे तो 1 विड्थ ऑफ द आयटम असणार आहे. 1 विड्थ ऍड केल्यानंतर आपलं उत्तर येईल 7.2 मीटर रिस्पेक्टिव्हली. अशा पद्धतीने आपल्याला हे फॉर्म्युला यूज करून लेंथ ऑफ लॉंग वॉल पहिल्यांदा 7.2 मीटर काढावे लागेल आणि त्यानंतर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल काढत असताना पण आपली इथं वर 5.3 मीटर जे आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे तेच इथं आपण 5.3 मीटर घेतलेलं आहे आणि मायनस आपल्याला लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल करतोय म्हणून मायनस 1 विड्थ ऑफ आयटम आपल्याला घ्यावं लागतं. मायनस केल्यावर आपलं उत्तर येतंय 4.1 मीटर. उत्तर किती येतंय, 4.1 मीटर. त्या आपण इथं घातलेलं आहे 4.1 मीटर, 0.9 मीटर हे विड्थ ऑफ आयटम घेतलेलं आहे आणि 1.4 मीटर हे आपलं हाईट ऑफ द आयटम असणार आहे किंवा डेप्थ ऑफ द आयटम. ज्यावेळेस आपण 2 × 4.1 × 0.9 × 1.4 हे आपण मल्टिप्लाय करतो त्यावेळेस आपलं उत्तर येते 10.332. मग टोटल जो आपल्याला एक्सक्वेशन एकूण आपल्याला करायचा आहे तो कसं करायचा, टोटल एक्सक्वेशन आपलं असणार आहे लेंथ टोटल क्वांटिटी ऑफ लॉंग वॉल प्लस टोटल क्वांटिटी ऑफ शॉर्ट वॉल. मग तो किती येतंय 18.144 प्लस 10.332. या दोन्हीचं ज्यावेळेस आपण ऍडिशन करतोय त्याचं ऍडिशनचं फॉर्म्युला टोटल आपल्याला येतंय 28.476 क्युबिक मीटर. येते आपलं 28.476 क्युबिक मीटर. आता आपण दुसरा आयटम कडे वळूया. दुसरा आयटम जो असणार आहे आपला तो पीसीसी. द सेकंड आयटम विच यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट इज plain cement concrete for the bed in the foundation of 0.3 meter thickness. Okay. For that purpose, again we have to calculate the length of long wall and the length of short wall. The good thing here is the width of the excavation is always equal to the width of the PCC. So here it is not necessary again to calculate the same things. So we will directly take the length of the long wall and the length of the short wall as that we have taken in the excavation. So it will be 7.2 meter. Here it will be 7.2 meter and below it will be 4.1 meter. Okay, I am just making these corrections in front of you so that you can easily understand exactly how to solve the problems. Now here for the PCC in foundation, the length of the long wall will be 7.2 meter. The width will be remain constant, that is 0.9 meter, no doubt. How much will be the thickness? They have mentioned the thickness as 0.3 meter. How much they have mentioned it? They have mentioned it as 0.3 meter. Now we'll actually calculate how much will be the quantity of long wall and as well as the quantity of the short wall. First we'll see how much will be the quantity of long wall. So the quantity of long wall will be length into
width into depth. Initially, we have to take the numbers are 2. The length of the long wall is 7.2 meter. 2 into 7.2. The width of item is 0.9 meter, whereas the thickness is 0.3 meter. It will be 3.888 cubic meter. 3.888 cubic meter. In the same manner, we have to work out for the quantity of short wall. For there, we have already calculated the length of short wall as 4.1 meter. The width of the short wall will be no doubt 0.9 meter, whereas the thickness of this foundation is 3.3 meter. We have to again just multiply all these things, that is two numbers into 4.1 is the length of short wall, multiplied by 0.9 is the width of short wall, and multiplied by 0.3 is nothing but its thickness, that is 2.214. The multiplication will be 2.214 cubic meter, and to get the final quantity of PCC, you have to just add 3.888 plus 2.214. So total will be 6.102 cubic meter. 6.102 cubic meter is the total quantity of the long wall as well as short wall for foundation, that is PCC bed for foundation, and it is 6.102 cubic meter. After that, we will see for the UCR step 1 and UCR step 2. Here we have to take again, first of all, you have to calculate the length of long wall and the length of short wall. So first, for that purpose, we have to again see how much is the center to center distances of long wall and short wall. 6.3 and 5.3 are the center to center distances of long wall as well as short wall. Here we have to take as 6.2 meter, and here it will be how much? It will be 5.3 meter. 6.3 meter and 5.3 meter. So while calculating the UCR, suppose this is the UCR step 1 and UCR step 2. Again, we have to follow the same procedure. Here only the length of the long wall and the length of the short wall go on changing. First of all, we will see for UCR step 1. Here I have written here as UCR, putting UCR step 1. 1 is nothing but the step 1. Okay, now the length of the long wall will be how much? It will be the center to center distance plus 1 width of the item. How much it is? 6.3 plus 0.6, it will be 6.9 meter. Okay, now I will just change here the length of the long wall, that is, it will be how much? It will be 6.9 meter, whereas the width will remain constant, it is 0.6, and the depth will be 0.5 meter. So how much will be the total quantity? It will be 2 into 6.9, 2 into 6.9 into 0.6 is the width of the item, and multiplied by depth is or width is for 0.5 meter, and the total will be 4.14 cubic meter. How much will be the total? 4.14 cubic meter. In the same way, we have to calculate it for the short wall. The length of the short wall is equal to center to center distance minus 1 width of the item. So the center to center distance is 5.3 meter. We have to deduct it 0.6 from this. How much it will be? It will be 4.7 meter respectively. We have to just make the difference of 1 meter here, that is 4.7 meter will be here. Again the same thing, 0.6 will be the width of the item and 0.5 will be the depth of the item. And you have to just go on multiplying it.
so that we can get the quantity of the short wall. How much will be the quantity of the short wall? It will be 2 into 4.7 multiplied by zero point 0.6 multiplied by 0.5. It will be 2.82 cubic meter. 2.82 cubic meter. So the total will be 2.82 cubic meter plus 4.14 plus 4.14. It will be 6.96 cubic meter total. How much it will be? 6.96 cubic meter. In the same way, we have to again work out for the UCR step 2, where it will be 6.3 and here it will be 5.3. These are the center to center distances. So here it will be how much? 6.75. And here it will be, you have to deduct here actually. So it will be here 4.85. 4.85. Okay, these are the length of the long walls and the length of the short wall. So they make the difference here as 6.75 and here it will be how much? It will be 4.85. Okay. So after that, we are having now the length of the long wall as well as the length of the short wall. So length of the long wall is 6.75, the width is 0.45 and the thickness or the height is 0.6 meter. After multiplying it, we'll get how much it is. 2 number of walls multiplied by 6.75 multiplied by 0.45 is the width and multiplied by 0.6 is the depth. The answer will be 3.645. The answer is 3.64. 645. Okay, this is the answer. After that, we have to again calculate for the short wall. Just multiply it. Here, see it, how much it will be. 2 is the number of walls multiplied by 4.85. 4.85 multiplied by 0.45 as the width of the item and multiplied by 0.6 as the height. That will be 2.619. 2.619. So how much will be the total? We have to just go on adding this. The addition will be 3.645. 3.645 plus 2.619. The answer will be 6.264. 6.264 is the final answer of the UCR masonry step 2. Now here you have to just go on adding the total to get the final answer. So how much it is? It will be 6.96. 6.96 plus of step 2 it is 6.264. So the total answer will be how much? Total answer will be equals to, we are going to write it here, 6.96 plus 6.264. 6.264. It is 13.224. 13.224 cubic meter. How much it is? 13.224 cubic meter. In this manner, we are going to find out the total UCR masonry. Now, the last item which you are going to see today is nothing but the brickwork in superstructure.
we are going to see brickwork in superstructure. Here it will be again 6.3 meter and here it will be 5.3 meter respectively. So the answer will be here. The length of the long wall will be 6.6 meter. The length of the short wall will be 5 meter respectively. 5.0 meter. Okay. Now here we are going to find for the length of the long wall is 6.6 meter. No doubt the breadth will be 0.3 and the height will be 3. Whereas here the length of the short wall will be 5 meter. Okay. This will be 0.3 and the height will be 3 meter respectively. So we'll find out the quantity of both, that is the length of the the quantity of the long wall as well as the quantity of the short wall. How much it will be? CF2 into 6.6 into 0.3 into 3. It will be 11.88 cubic meter. Whereas for the short wall, it will be how much? It will be 2 into 5 into 0.3 into 3. It will be 9 cubic meter respectively. So the total brickwork that we have to actually work out, or actually we have to do there, is 11.88 plus 9 meter. 11.88 plus 9, that is equal to 20.88 cubic meter. So the total answer of the brickwork will be 20.88 cubic meter. In this manner, we have to go on solving the problems as far as center to center distances or PWD method or long wall short wall method. Today we have seen the problems related to single room. In the next lecture, we are going to see the problems related to 2 rooms. Thank you very much. We'll stop here.